Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. MashaAllah, welcome back to our live healthcare program, Your Health, coming to you live from Ikra TV here in Bradford. Alhamdulillah. Welcome back, MashaAllah. Before the break, we were just discussing what influenza is, and I forgot to mention, actually, I'll mention it now, that many people do die of influenza. Many people, especially the young people, so you have to be very careful. If a young child is running, a young child under 4 months, if he has any kind of fever, you should contact your healthcare professional immediately. A child under 4 months, if he has any fever, contact your GP immediately. Other people who are kind of older than that, if they have symptoms which kind of warrant going to the GP, maybe a fever of 106 or more, then you should also contact the GP for them. Or if anybody's got symptoms like a purple rash on their body that doesn't blanch when you put a glass over it, again, contact your GP. If they are not responding to your kind of voice, their eyes are kind of dazed, their neck is kind of very, very painful, or they just, you feel that they're not well, contact your GP immediately. It could be anything, could be meningitis, could be some more severe illnesses than that. We had a case just 1-2 days ago where some child with became ill with the streptococcal infection, strep A, and he passed away. So it's always important to be vigilant. If a child is ill, or indeed an elderly person is ill, keep vigilant. Make sure they're hydrated, make sure they've got plenty of nourishing bone broth. Bone broth is very, very good for them. तो मैं यही कह रहा था कि जो लोग बीमार होते हैं इन्फ्लुएंजा के साथ, नज़ला ज़ुकाम के साथ, तो उनका बहुत ख्याल करना चाहिए. मेक श्योर उनके पास पानी हो. ये जो यखनी हम कहते हैं, बोन ब्रॉथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल. इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, इज़ अ सुपर फूड. बोन ब्रॉथ इज़, जिसको हम कहते हैं यखनी, तो ये जो है ना, ये सुपर फूड है. बहुत ही मुफीद रहता है, क्योंकि हड्डियों से बनता है, और हड्डियों के अंदर हर किस्म के फाइब्रोब्लास्ट और यानी कि बेहतरीन ग़िज़ा वाले खाने पाए जाते हैं, यानी कि खुराक पाई जाती है. तो इसी से ये जो यखनी बनती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर किसी का अगर छोटे बच्चे का टेम्परेचर जो 4 माह के नीचे हो, अगर उसको कोई भी टेम्परेचर हो, ज़्यादा हो, तो जीपी को फ़ौरन आपको इतला करनी चाहिए. और जो और मुअम्मर हज़रात हैं, अगर उनका टेम्परेचर 106 फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ जाए, तो उनके लिए भी फ़ौरन मेडिकल हेल्प आपको, यू शुड रिंग द जीपी स्ट्रेट अवे. तो ख्याल करना चाहिए. जो लोग बीमार होते हैं उनको वैसे नहीं छोड़ना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, बिकॉज बहुत जल्दी ये बीमारी बढ़ सकती है. छोटे बच्चों के लिए, और जो मुअम्मर हज़रात होते हैं, या फिर उन हज़रात के लिए जो और बीमारियों की वजह से बीमार होते हैं. आइए चलते हैं इंशाल्लाह. We're going to go and look at these remedies. So in homeopathic medicine, we've got 5 main remedies. We'll quickly go through these remedies. Slide number 1. The first remedy is called gelsemium. This is the first number 1 remedy. This remedy is amazing. We'll talk about this in a few moments. But if you have any kind of influenza and you're not sure which remedy is, this gelsemium is amazing. Gelsemium, number 2, bryonia. And just gelsemium is also very good for people who have driving tests, or they don't like to go into airplanes. They feel anxiety, so much anxiety they have to rush to the toilet. Gelsemium is amazing for that. It helps so many people with passing their car driving tests. Number 2, bryonia. Bryonia is very good. We'll go through this. Is a good remedy for constipation as well. Rostox is another good remedy, a very restless remedy for colds and coughs. Euphorium. This is an amazing remedy for influenza, especially where you feel that your bones are breaking. And then the 5th one, oscillocynum. This is the number 1 flu remedy, influenza remedy in France. Number 1 remedy, and it's making huge strides in the UK as well as the US. It's such an amazing remedy. If you take it within the first 24 hours of flu symptoms, you can say bye-bye to your flu. Okay, so let's go to slide number 2, and let's talk about gelsemium. So gelsemium, until the slide number 2 comes, gelsemium is a very good remedy for flu. The thing with gelsemium is, here we are, this is a picture of gelsemium, mashallah. And if you go to slide number 3, we will see the details of gelsemium. Gelsemium, weakness and tiredness and heaviness. The main thing with gelsemium is the person who's got influenza. He's in this stage now. He's kind of got his bones are hurting. He's got a heavy fever. He's probably coughing. He's got a runny nose. But the main thing with this, if the person's weak and tired and heavy,
He can't move. This remedy, if you see the person, even his eyelids look very heavy, look very, very heavy, known as ptosis. His eyelids are very heavy. He can't move his eyes because he's so ill. You'll see this. And his head feels heavy, eyes feels heavy, muscles feel heavy. He is very, very weak. He won't even talk to you, not because he's irritated, like the next remedy I'm going to talk about, bryonia. It's not that Gelsemium person won't talk to you because he's irritated. It's because it's too much of an effort. He is just too tired, too weak for him to talk to you. Number one. Number two, he has aches all over his body. His muscles are aching, his bones are aching. And the third key thing with this is that the Gelsemium person, he has, he'll say that I'm feeling cold flushes going up my spine. He'll feel in his spine coldness going up and down. Very, very big symptom. If anybody is always going near the radiator and saying, look, I'm feeling, my back feels cold, you can give him this Gelsemium, and by the grace of Allah, in few hours, he will be cured of influenza, inshallah. And the other thing which is influenza is very, very good for is that a patient who's maybe got other illnesses since Gelsemium and he's never been well. So Gelsemium is a good flu remedy, and the key symptoms of Gelsemium is a person is feeling very, very weak and he doesn't want to talk to people, he just wants to lay in bed. Why? Because he's feeling too weak. Alongside the main symptoms of fever, of influenza, which are a runny nose, a cough, and then number 3, he's got a fever, muscular aches and pains, and number 5, he's feeling weak. Okay, if we come off that slide, Adil, Jazakallah khair. So that was the first remedy. Gelsemium is the main remedy for influenza. So if anyone's got influenza and you're not sure which remedy can be applicable, give them Gelsemium. Gelsemium 30, Gelsemium 200. You can get these from most health food stores, or you can get them from the pharmacies, homeopathic pharmacies, or you can get them from your local homeopathic practitioner. Number 1. Number 2, the second remedy, which is very good for I'm talking about serious influenzas. These are very, very, very good remedies. The second remedy is bryonia. Now, bryonia is also a good remedy for influenza, and it's very similar to Gelsemium. The person's feeling tired and irritable, and he doesn't want to move. He's got all the symptoms of a cold, a runny nose, he's coughing, temperature's there. Also, he's muscular, he's got aches and pains in his muscles, and number 5, is feeling weak. But the key difference with bryonia compared to Gelsemium is 2. Number 1, bryonia is worse for movement. He's worse for movement. Gelsemium patient won't move because he's too tired. But the bryonia patient won't move because any movement makes him unwell. He's got headache. If he even moves his eyes, his headache gets worse. If he moves his limbs, his pains get worse. So bryonia person is worse for any kind of movement. He doesn't want to move. Number 1. Number 2, he will not talk to you, and you don't want to talk to him because he will really get angry. She will really get angry. They're irritable. Bryonia patients are very, very irritable. If you talk to them, either they'll ignore you, or number 2, they will kind of snap at you. They don't want to talk to you. Why? Because they're irritable. They're very, very irritable. There's 2 symptoms of bryonia. The first one is they are they're worse for motion. They don't like moving. And number 2, they have a marked irritability. Let's go to this call. Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum. Hello. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर। मेरा 2 प्रॉब्लम है, एक तो हाई ब्लड प्रेशर एंड भूल गए वो। वैसे तो मेरा शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है। वो ब्लड प्रेशर के लिए मुझे कुछ चाहिए। वो दूसरी दवा मुझे माफक नहीं आती, वो इंग्लिश दवा, वो साइड इफेक्ट हो जाती है मुझे। हारू चाहिए इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, आप सुनते जाएं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, आप सुनते जाएं, हम आपको ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा,
ہاں آپ سنتے جائیں، ہم ضرور بتائیں گے آپ کے لیے ایک متبادل دوائی. دیکھیے جو بلڈ پریشر ہوتا ہے تو بلڈ پریشر کے وجوہات ہوتے ہیں. بلڈ پریشر کے وجوہات ہوتے ہیں وہ یعنی کہ آدمی صبح نہیں اٹھتا ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اس کی کتنے سالوں کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے. بعض مرتبہ آدمی کو سٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کڈنیز اگر کسی کے خراب ہو تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو اولاً سٹریس، نمبر 2 بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے کڈنیز کی وجہ سے. اور نمبر 3 اگر کسی کے کولیسٹرول زیادہ ہو، جو رگوں کے اندر جو لومن ہوتی ہے نا، جو گنجائش ہوتی ہے وہ کم ہوتی پاتی ہے، تو دل کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اور نمبر 4 اگر ڈائبٹیز ہو اور ڈائبٹیز کی وجہ سے آدمی کے جو رگوں کے اندر یعنی تغیرات آ جائیں تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں. تو یہ 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو جی پی نے آپ کو بیٹا بلاکرز دیے ہوں گے یا رامیپرل وغیرہ اس طرح کی دوائی دی ہوگا. تو یہ جو دوائی ہے یہ ایک حد تک سمٹمز کو دباتی رہتی ہے، کیور تو نہیں کرتی. اور اس کے بھی اور متبادل چیزیں ہیں. آپ ضرور آپ کے جی پی کے پاس جائیں، ان کو بتائیں، ان کو پتہ بھی شاید ہوگا یا نہ بھی ہو، آپ ان کو اطلاع کر دیں. جس طرح یعنی یہ بیٹ روٹ جوس ہوتا ہے بہت ہی مفید ہے. بیٹ روٹ جوس 250 مل جو ہے یہ پروون ہے کہ اگر آدمی کوئی بیٹ روٹ جوس 250 مل ہر دن دے، اس کے ساتھ ہر دن لے، اس کے ساتھ جو سیلری ہوتی ہے وہ بھی ڈالیں، تو یہ واسو ڈائلیٹر ہے، رگیں جو ہیں ان کو کھول لیتا ہے. تو یعنی ہومیوپیتھی دوائی کے اندر ایک دوائی ہے روولفیا سیپنٹینا. روولفیا بہت اچھی دوائی ہے بلڈ پریشر کے لیے، بہت ہی اچھی ہے ماشاءاللہ. اور دوائیں ہیں جس طرح گلونوئنم ہے، بہت ساری دوائیں ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی صحت کا خیال کرے اور جو اصل وجہ ہے بی پی کی اس کی طرف توجہ دے. اگر کڈنیز ٹھیک نہیں ہے تو کڈنیز کا علاج کرائے. اگر شوگر کی وجہ سے تغیرات ہیں تو شوگر کے بلڈ شوگر کو کنٹرول کے اندر لائیں. سٹریس ہے تو بھی وٹامنس لے، ملٹی وٹامنس لے جس کی وجہ سے سٹریس لو ہو. ایکسرسائز ورزش وغیرہ ضرور کریں. تو اگر کوئی آپ کے وہاں کوئی ہو ہومیوپیتھک فزیشین، آپ ان کے پاس ضرور جائیے، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. لیکن اس وقت تک آپ یہ جو میں نے تجویزات آپ کو بتائے ہیں آپ ان پر ضرور عمل کیجئے گا. اپنے جی پی کے یعنی کہ ان کو بھی آپ متنبہ فرمائیں کہ آپ یہ لینے چاہتی ہیں، تاکہ اگر وہ آپ کے ڈوز کو کم کرنا چاہے تو وہ کر پائیں. تو پھر وہی چیز تھی میں نے بتایا کہ یہ جو بیٹ روٹ جوس از ویری ویری افیکٹو فار برنگنگ ہائی بلڈ پریشر ڈاؤن because it's a vasodilator. It works as good as ramipril in many studies. Added to that some celery juice as well, so 250 ml of beetroot, some celery juice alongside that inshallah. And another homeopathic remedy which is specific for high blood pressure is Rowolfia serpentina, 15 drops 3 times a day. It can work amazingly well. You get many complexes which have a lot of homeopathic remedies in which are specific for blood pressure. But the key thing is that, why do you have blood pressure in the first place? Are you not exercising? Are you taking too much stress? Stress by its nature will raise your blood pressure. If you're stressed, your heartbeat will increase. You will start producing cortisol, the stress hormone, that will cause havoc with your endocrine system, and you will suddenly realize that you're more tense. Your heart will kind of go into the fight or flight mode, and you will then start going into hypertension mode. And also you might have kidney disease. If you have kidney disease, you need to see your EGFR levels. If they're low, look after your kidneys. Kidney is one of the main things, kidneys, that you need to pay attention to, because once they become chronically if you start getting chronic kidney disease, CKD, then it's very, very difficult to bring up the kidneys. It's very difficult. It takes years. I have patients from 18, 19 months who are, their kidneys move up slowly. So keep an eye on your kidneys. 83% of your kidneys should be full with water. 83%. پانی کو بہت زیادہ پینا چاہیے. اگر کسی کو کڈنی کی تکلیف ہو تو بلکہ کڈنی کی تکلیف اگر ہو جائے تو پھر بہت خیال کرنا پڑے. آپ کو زیادہ پانی اب نہ پئیں ورنہ نقصان ہو جائے گا. لیکن کڈنی کی ڈیزیز کو روکنے کے لیے اور اس کو یعنی کہ آدمی کو نہ لگ جائے کڈنی کی ڈیزیز، اس کے لیے پانی کا بہت خیال کریں. 83% آپ کی کڈنیز کے اندر پانی رہنا چاہیے. It's like an engine. If there's no oil in there, it'll seize up. Same thing with the kidneys. اور چھوٹی بات یہ تھی کہ کسی کو اگر ڈائبٹیز ہو تو وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی. تو انشاءاللہ ہوپ یو فاؤنڈ دیٹ بینیفیشل. ہم یہی بتا رہے تھے نمبر 2 ہومیوپیتھی ریمیڈی کا انفلوئنزا کے لیے.
जिसका नाम है ब्रायोनिया। तो ये बहुत मुफीद दवाई है जिनको इन्फ्लुएंज़ा होता है और उनको इन्फ्लुएंज़ा की हालत के अंदर बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत गुस्सा आता है, किसी के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं। और नंबर 2, वो हिल नहीं पाते, दे डोंट लाइक टू मूव, क्योंकि हिलने से उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर और फ्लू के सिम्टम्स हो, यानी कि नाक से पानी आता हो, खांसी हो, फीवर हो, बुखार हो, फट्टे जोर के अंदर दर्द हो और आदमी को कमज़ोरी हो, जो कि सिम्टम है इन्फ्लुएंजा के, अगर उनके साथ आदमी की तबीयत भी इस तरह है कि किसी के साथ बातचीत नहीं करना चाहता है, गुस्सा करता है और ही डजंट वांट टू मूव, यानी कि वो हरकत नहीं कर पाता, पसंद नहीं है उसको, क्योंकि उसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है, तो ये ब्रायोनिया बहुत ही अच्छी दवाई है। स्लाइड नंबर 5 को देखते हैं। Let's look at slide number 5. This is Bryonia wild hops. This is how it looks, and this is the remedy number 2 for influenza. Let's look at remedy number 3, Rostox. Rostox is a very good remedy for slide number 6. This is a very good remedy for influenza. Now, Rostox, the person who needs Rostox alongside influenza symptoms, he is very restless. Remember I said to you about the Bryonia. Bryonia is not restless. Gelsemium is not restless. They will stay in their bed. They won't move. Gelsemium won't move, with the flu symptoms because he is too tired and too weak. Bryonia won't move because if he moves, he becomes worse. But Rostox is the opposite. The Rostox patient who's got influenza, he is restless. He's moving around all the time. Every time he's in the bed, he's moving. He's restless. His mind is restless. He'll tell you, clean the room, do this, do that, do this, like the arsenicum type. But he won't feel better by being restless. Number 2, aches and pains. Oh yeah, one more thing. With Gelsemium, I forgot to mention, Gelsemium has no thirst. The Gelsemium patient who's very tired and restless, who's very tired and heavy feeling and weak, he will have no thirst. Bryonia will want to drink buckets of water, cold, ice cold water. And Rostox is also a remedy which is very, very dry, and they like to have sips of water. But this remedy is very restless. So alongside the influenza symptoms, if a person's restless, they've got aches and pains, especially when they are lying still. So this remedy wants to move. And it's better for moving, but when it initially moves, it'll feel worse. But as they limber up, it could even be arthritis. Initially, like we call it the rusty gate remedy for arthritis. Initially, like a rusty gate, when it moves, it gets worse. But after a while, when the gate kind of frees up and the joints free up, you feel better. So Rostox in influenza as well is worse when they are lying still. And after they start moving for a while, they'll feel better. That's Rostox, very restless. Aches and pain when lying still. And Rostox is a very, very cold remedy. They want to be covered all the time. They're feeling very, very, very cold. Rostox is a cold remedy. And they have a dry mouth. They want heat, and they're better for heat. Better for movement, better for heat. Bryonia is worse for movement, and Bryonia is also worse for heat. Bryonia remedy, number 2 remedy, they want cool air. They don't like to be in stuffy rooms. Rostox doesn't want to be in a cool environment. It wants to be warm, and it's restless. And with Rostox, the symptoms come on normally because of coldness or exposure. So keep that in mind. If you've been caught in a cold environment and that's where your influenzas come on from, then Rostox is your remedy, especially if you're restless, especially if you're very fastidious and you want to move around. Even though you're ill, you're always moving around. You'll see this. Some patients just lie down quietly, the Bryonia and Gelsemium patients. Some patients don't want to lay down. They want to move around. They'll complain, they'll talk, they'll this, तो ये है तीसरी दवाई रोस्टॉक्स. अगर किसी को यानी कि नज़ला ज़ुकाम हो, सख्त बुखार हो, लेकिन वो आदमी इस तरह हो कि वो आराम के साथ नहीं ले पाता, वो हरकत करता रहता है, बातें करता रहता है, कुछ ना कुछ वो करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर ये मादा है कि वो आराम के साथ नहीं ले पाता. दूसरी 2 दवाइयों के बरखिलाफ जसीमियम और ब्रोनिया दोनों दवाई आराम के साथ लेटते जाएंगे. तकलीफ़ होगी लेकिन वो यानी हरकत नहीं करेंगे. ये जो दवाई है रोस्टॉक्स, इसके अंदर ये हरकत का मादा है. ज़हनी तौर पर भी उसका जहन आगे पीछे हटता जाएगा, फिरता जाएगा, और फिज़िकली भी ये जो आदमी है या जो खातून है जिसको ये इन्फ्लुएंजा है वो हरकत करते रहेंगे. दिस इज़ रोस्टॉक्स. और इसके साथ साथ इनके जो यानी कि मुंह होगा, हलक होगा, वहाँ काफ़ी खुश्की होगी, तो इनको भी पानी पिएंगे
لیکن برایونی کی طرف پانی زیادہ نہیں پئیں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں گے، سپ 1 سپ 2 سپ 3 سپس. تو یہ ہے روسٹاکس. اس کے بعد دا نیکسٹ ریمیڈی نمبر 4 ریمیڈی، چلتے ہیں سلائڈ نمبر 7 کی طرف. یوفیٹوریم پرفولیوٹم، یہ ہے چوتھی ہومیوپیتھک دوائی. یہ جو دوائی ہے دا 4th ہومیوپیتھک ریمیڈی فار انفلوئنزا، اس دوائی کے اندر اور پھر اس کے ساتھ جو آدمی بیمار ہے اس کے اندر یہ چیز لازمی ہونی چاہیے کہ اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ سمجھتا ہے کہ ہڈیاں میرے ٹوٹ رہی ہیں. ویسے انفلوئنزا کے اندر تکلیف تو ہوتی ہے ہڈیوں کے اندر یا پٹوں کے اندر، لیکن جس آدمی کو بہت سخت تکلیف ہو، بہت سخت تکلیف ہو، تو اس کے لیے یہ ریمیڈی بہت اچھی ہے. ویری چلی پرسن اسپیشلی ان دا مارننگ 7 to 9 AM, ویری سور اینڈ بروز فیلنگ آل اوور دا باڈی, severe aching pains in the bones, and he wants chilly drinks and dry cough. This is the remedy for him. And the rest remedy number 5 is called oscillocynum. This is the remedy which is so good, mashallah, for fever and colds. That's it. This is the end of the program, inshallah. Until next week, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.